Manideep, వాయిస్ రావట్లేదు మీట్లో ఉంది. Oh, sorry. I was in mute. Yeah. Okay. ఇప్పుడు ఫైన్ కదా? ఫైన్. యా. సో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, సో మనకి మొన్న జరిగిందే జస్ట్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఎవర్ వీ డిస్కస్డ్, వాట్ ఆర్ దోస్, ఐ జస్ట్ రిపీటెడ్ అగైన్. ఓకే, ఐ విల్ కంటిన్యూ విత్ లైక్ సో ఫార్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్ levels of testing. Unit testing generally done by the developer, and the integration testing is done by the tester only. This system testing also. This user acceptance testing, uh, who will do and how they will do, I will tell you. Okay. So we'll try to cover today. Today's date, 9th September 2024. So we'll try to see usability testing and functional testing, non-functional testing. Okay. And UAT also. UAT means user acceptance testing. Okay, we'll discuss one by one. So in general, the usability testing means what are the testing we so actually I want to create those test cases, but once you understand all these testing types, it will be easy for us to create those document. Once this is done, we will try to create one sample document. Okay. So in general, in this usability testing, uh, we will try to validate the application by providing the sensitive data, context data, and we will see how easily end user can understand and operate the application. సో యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఒక అప్లికేషన్ ప్రొవైడ్ చేసాం కస్టమర్కి. సో అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఎంత ఈజీగా యూజ్ చేయగలుగుతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విండోస్ తీసుకోండి, నేను ఓపెన్ చేసిన. సో కొన్ని కొన్ని మనకి ఎట్లుంటాయంటే అసలు ఇదేందో తెలియదు, కానీ మనం మౌస్ తీసుకెళ్ళి ఇట్లా పెడితే సంథింగ్ ఏదో చెప్తుంది అక్కడ. ఆర్ ఎల్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఐకాన్ చూడండి, సార్ట్. సో సార్ట్ అండ్ గ్రూప్స్. సో ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు సే సంథింగ్, దిస్ వన్. సో ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్పింగ్ అస్. సో ఇక్కడ చూడండి, క్రియేట్ ఏ న్యూ ఐటమ్ ఇన్ ద కరెంట్ లొకేషన్. సో ఈ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్లో ఏం చేస్తామంటే, ఇన్ జనరల్గా మనం ఏవైతే అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అవి ఎంతవరకు కస్టమర్స్ ఈజీగా యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. సో ఇన్ జనరల్ వాట్ వీ డూ మీన్స్ విల్ try to do it in the different environments, or in the different OS, or uh, different applications, and we'll see whether customer or the end user can able to how easily he can understand this application. Okay. uh, just a second. సో ఇన్ జనరల్గా ఈ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ ఏంటంటే, సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక కస్టమర్ మనకి ఇచ్చిన ప్రోడక్ట్ని ఎంత ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాడు. సో ఆయనకి ఇచ్చిన అప్లికేషన్ అర్థమవుతుందా, సో అది కాంప్లికేటెడ్ ఉందా, ఈజీ ఉందా.
సో దానికోసం ఇది యూజ్ చేస్తాము. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. So what is meant by functional? Functional testing means we will check the functionality of the testing. Okay. So we will see, let's say, whether the given task or code, you can say, able to do the work given by us. So we will see the, in general, behavior of the application. ఓకే. సో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్‌లో ఏందంటే మనం ఒక కోడ్ తీసుకొని, ఆ కోడ్ ఫంక్షనాలిటీ అది ఎలా వర్క్ అవ్వాలి? అలానే వర్క్ అవుతుందా? సో దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉంది? అవన్నీ చెక్ చేస్తామనమాట. అందులో ఇన్ జనరల్‌గా ఏముంటాయంటే మనకి ఆబ్జెక్టివ్ టెస్టింగ్, ఆబ్జెక్టివ్ ప్రాపర్టీస్ టెస్టింగ్, డేటాబేస్ టెస్టింగ్. సో డేటాబేస్ టెస్టింగ్ అంటే మనకి ఎస్‌క్యూఎల్ మీకు తెలుసు అనుకుంటా కదా! ఎస్‌క్యూఎల్ యూజ్ చేసుకొని క్వెరీస్ రాస్తామనమాట. అవి రన్ చేస్తే మనకి అవుట్‌పుట్ రావాలి. ఎక్స్‌పెక్టెడ్ అవుట్‌పుట్. మోస్ట్‌లీ ఇది ఈటీఎల్ టెస్టింగ్ గానీ, డేటాబేస్ టెస్టింగ్ అంటారు. లేదంటే డేటా వేర్ హౌస్. So here in this database, we'll try to run some queries and even we'll see the error handling. Links existence and the links execution. Cookies and session. సో చాలా ఉన్నాయి మనకి. సో ఏవైతే ఇంపార్టెంటో అవి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఓకే. In general, the objective properties means we will check the properties of the application. So what are the properties? Properties అంటే సింపుల్ ఏం లేదు. బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ జనరల్ సింపుల్ చెప్పాలంటే let's say we have some application. So in that application, we will try to see the functionality. Mainly we'll focus on the functionality and the correctness of the system or the application. So it has some specifications or you can say the requirement. ఓకే. ప్రాపర్టీస్ అంటే సింపుల్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నా ల్యాప్టాప్ తీసుకోండి. నా ల్యాప్టాప్ ఏముంది ప్రాపర్టీస్? ఇది వచ్చే ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ డెల్ అనుకుందాం. మేబీ 4 GB ర్యామ్, అండ్ మేబీ ఒక 128 GB హార్డ్ డిస్క్. ఓకే. సో ఇవి నా ల్యాప్టాప్ ప్రాపర్టీస్. సేమ్ మనము ఆబ్జెక్టివ్ టెస్టింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే సో మేబీ ఒక డ్రైవర్ అప్లికేషన్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ అని ఒకటి ఉంది. సో ఈ అప్లికేషన్ అనేది అన్నిటికీ పనిచేయాలి. సో నా ల్యాప్టాప్లో ఇది ఉంది, వేరే ల్యాప్టాప్లో వేరే కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. మేబీ లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ ల్యాప్టాప్. సో ఇట్స్ లెనోవో 8 GB, 500 GB. So let's take we have this driver software or we have one software. Let's take it has to run in this both laptops. So where we will check the objective of the each individual properties, whether
it able to match. Okay. So database testing I told you. So database testing is nothing but simply we will run some functions or DMLs, or you can say procedures or DDLs. So uh, in the database test, try to learn the SQL, so it will be helpful in your future. Okay. So generally, whatever uh, like the role you take in the IT. So let's take any Java developer or any .NET developer. In general, they will interact with the database daily. Okay. So these SQL queries, it will be helpful for you. So error handling testing ante, so if we make some many mistake, uh, let's say I'll for say I created one. Okay, this is not giving the pop-up. Mm, okay, this is allowing. Uh, okay, okay. Uh, let's see, save as. Okay. So in general, error handling means it has to give the proper error when we try to save any application. Okay, it's not working. So I will try to replicate the this error handling one. So in general, what we do means in error handling, the tester will verify the error messages by performing the incorrect actions. ఓకే. మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే మీరు ఏదన్నా గవర్నమెంట్ జాబ్స్‌కో దేనికన్నా ఏదైనా అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఒక బాక్స్ ఉంటది. ఆ బాక్స్‌లో వాడు చెప్తాడు ఓన్లీ క్యాపిటల్ లెటర్సా? స్మాల్ లెటర్సా? లేకుంటే మేబీ లిమిటెడ్ 8 లెటర్సే ఫిల్ చేయాలా? లేకుంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేయొద్దా? సో, కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. సో, అవి మనం డీవియేట్ చేసినప్పుడు ఏందంటే ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తది రెడ్ కలర్‌లో. ఓకే. సో, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సో, ఒక బాక్స్ ఉంది మనం ఆన్‌లైన్‌లో ఫిల్ చేస్తున్నాం. వాడేమన్నాడంటే ఓన్లీ 8 క్యారెక్టర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చని చెప్పిండు. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. సో, నో ఎర్రర్ మెసేజ్. బట్ కొన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 8 లెటర్స్ అయినప్పుడు మనకేందంటే ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తది. ఓన్లీ లెటర్స్ ఆర్ అలౌడ్. సో, ఇవన్నీ గూడా మనం ఏం చెక్ చేస్తామంటే సో, ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుందా? రాట్లేదా? అసలు ఏం ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది? యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఆహ్, రీడబుల్, మీకు చదవడానికి ఈజీ ఉందా? సో, అర్థమవుతుందా? సింపుల్ లాంగ్వేజ్. సో, వీ హాస్ టు చెక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ టెస్టింగ్. ఓకే. జనరల్లీ దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ది వెబ్ పేజ్ టెస్టింగ్ ఆర్ ఇన్ యూఐ టెస్టింగ్. ఓకే.
So we will see the whether we are getting those errors or not by applying the incorrect actions. Means we will not give the correct proper information what that has to do. Okay. Manipulation testing. So in general, we will perform the or we will verify the calculations. Calculation in terms of some, you can say addition, subtraction, uh, multiplication, division. So there are some mathematical formulations we have, right? We will check all the formulas are as expected or not. And this links that are not required. This cookies also. Types of functional testing. This is an important concept. If you have any doubts, you can ask in between also. Smoke testing. So in general, they will ask in this interview also what is smoke testing, and even what is smoke testing. Okay. So smoke testing and okay, we'll just list out what else we have. Sanity, unit testing we already discussed. Integration we already discussed. System we already discussed. UAT I will tell you. Retesting and regression. సో మనం టెస్టింగ్లో ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ ఏమన్నా చేస్తే మెయిన్గా మనం చేసేది ఇవే, ఇంకేం చెయ్యం. ఓకే. ఏది చేస్తాం? స్మోక్ టెస్టింగ్ ఒకటి, శానిటీ ఒకటి, ఈ రీటెస్టింగ్, రిగ్రెషన్. ఓకే. అవేంటో చూద్దాం. ఓకే. జస్ట్ అ సెకండ్. సో స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా. సో లెట్స్ సే వీ వాంట్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్, వీ వాంట్ టు డూ సమ్ టెస్టింగ్. సో లెట్స్ సే యాజ్ ఎ టెస్టర్ they gave some task. I need to do the testing. So this smoke testing, what we'll do means, so before that starting the testing, in this smoke testing, we'll verify some, right here. It will be performed before the testing. Okay. Uh, in general, I would say, uh, it will be performed early in the development cycle to ensure finality of the application. సో సింపుల్గా స్మోక్ టెస్టింగ్ ఏముండదు. ఆ, మనం అనుకున్నాం కదా, అంటే ఒక కోడ్ మనం టెస్టింగ్లో టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్కి వచ్చినప్పుడే టెస్ట్ చేస్తాం. దానికంటే ముందు ఏం చేస్తామంటే ఆ చేంజెస్ అనేటివి అవ్వకముందు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక రన్ చేసి చూస్తాం అనమాట, ఇందులో టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో దాని ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంది. సో జస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఒక హయ్యర్ లెవెల్లో
మన కోడ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఆర్ఎల్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మేబీ ఈ స్మోక్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే మీకు కోడ్ అనే టెస్టింగ్కి వచ్చింది. టెస్టింగ్కి వచ్చినాక వాడు సినారియోస్ చెక్ చేయమన్నాడు, మల్టిపుల్ సినారియోస్ ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉందని. సో మనం డీప్ టెస్టింగ్ చేసే ముందు, అన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ టెస్ట్ చేసే ముందు we will do the high level of testing of a system functionality without going in deep detail. సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీకు. జనరల్గా వాడు కోడ్ ఇచ్చాడు. కోడ్ ఏం చేయాలి, సో కొన్ని సినారియోస్ రన్ చేయాలి. మేబీ సినారియోస్ ఒక 10-15 దాకా ఉన్నాయి. అంటే కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఒక కోడ్లో, దాని అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది, అది ఎలా రావద్దు, వస్తే అది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి, సో దానికి మేబీ దానివల్ల ఇంకో కోడ్ ఏదైనా రన్ అవుతుందా. సో ఇవన్నీ చెక్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనం ఆ కోడ్ని ఎంటైర్గా హైయర్ లెవెల్లో చూస్తాం. అసలు కోడ్ ఎలా ఉంది, కోడ్ రన్ అవుతుందా, లేకపోతే అసలు కోడింగ్ జస్ట్ సింపుల్ ఏంటంటే ఆ, ఈ కోడ్ని మనం ప్రీవియస్ కోడ్ని కంపేర్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ యాజ్ ఎ స్మోక్ టెస్టింగ్. సో ఇన్ జనరల్గా మనం టెస్టింగ్లో ఈ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసే స్మోక్ టెస్టింగే. సో కోడ్ టెస్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఈ స్మోక్ టెస్టింగ్ చేసి, ఓకే కోడ్ ప్రీవియస్ కోడ్తో కంపేర్ చేసి మనకి ఇందులో కొన్ని చేంజెస్ అనేటివి ఉన్నాయి, ఫైన్. దెన్ విల్ గో ఇన్ టు ద సినారియోస్. ఓకే. Sanity testing means it will do, uh, we will do this testing. uh, సో మనకి యాక్చువల్ ఈ సినారియోస్ అన్ని చెక్ చేయడం అయిపోయింది. సో శానిటీ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే మేబీ సినారియోస్ మనకి 15 ఉంటే మనం చెక్ చేయడం ఓన్లీ 13 చెక్ చేసినాం, అంటే 2 మిస్ చేసినాం. అప్పుడు ఏంటంటే శానిటీ టెస్టింగ్లో జస్ట్ పైప్ చెక్ చేసుకోవడం అనమాట. ఏమేం టెస్టింగ్ చేసినాం, ఎలా చేసినాం, అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చింది, అంటే మనం సింపుల్గా చెక్ చేసుకోవడం. ఇక్కడ దానికి ఒక పేరు పెట్టినాం అంతే. సో అది ఏమన్నా సినారియోస్ మిస్ అయినాయా, లేకుంటే ఏమన్నా అవుట్పుట్ తీసుకోలేదా, లేకుంటే ఏంది అని చెప్పి అన్నీ చెక్ చేసుకొని, ఓకే we missed 2 scenarios, we will add it here and we will close this. That is called the sanity testing. ఓకే. సింపుల్గా మనకి ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్మోక్ టెస్టింగ్. స్మోక్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ సే సింప్లీ it will, you can say in the interview, it will be performed before the testing, actual testing. So in this testing, we will check the environmental setup and we will see on the higher level how the code is working. That's it. And in the sanity testing, we will do once the testing is completed to check whether we missed anything. Okay. While doing the testing. Okay. It is sanity testing. We already discussed this unit testing. Integration also discussed. ఓకే. యూఐటీ మనం లాస్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. రీటెస్టింగ్ అంటే ఏంది? రీటెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ సెకండ్. సో ఇన్ జనరల్ రీటెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ we will do the
testing once the code defect is fixed. This is also one of the important question they will ask in the interview. There it is. What is retesting? They will ask a combination, okay? And sanity testing. What is retesting? They will ask. సో రీటెస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ చెప్పాలంటే మనకి డిఫెక్ట్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయని చెప్పే కదా. సో ఇష్యూస్ వచ్చినాక మనం ఏదైతే కోడ్ని మళ్ళీ చెక్ చేస్తామో దాన్ని రీటెస్టింగ్ అంటాం అంతే. ఓకే, రీటెస్టింగ్. రిగ్రెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ we will check the current code changes along with old code changes also to check whether the old code is impacted with the latest changes by running the old test cases. మీకు రిగ్రెషన్ అంటే సింపుల్గా చెప్పేస్తా, పెద్ద హార్ట్ ఏం కాదు. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేయమని చెప్తారు మనకి మెయిన్గా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో. దాని అర్థం ఏంటంటే సో మనకి రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఎప్పుడు చేయమంటారు అంటే, లెట్సే మనకి ఏం చేసినామంటే ఒక కోడ్ ఉంది, కోడ్ 1 అనుకుందాం, అది జాన్లో వెళ్ళింది. కోడ్ 2 ఉంది, అది ఫెబ్లో వెళ్ళింది. సో మళ్ళీ కోడ్ 3 ఉంది, అది ఎప్పుడు వచ్చింది, ఇప్పుడు ఈ సెప్టెంబర్లో వచ్చింది. అయితే మనం ఏంటంటే వీటికి ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ కంప్లీటెడ్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో ఈ కోడ్ 1 కోడ్ 2 అనేది క్లియర్ ఉంది. సో కోడ్ 3 వచ్చింది అంటే ఉన్న కోడ్లోనే మేబీ కొన్ని చేంజెస్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే వీటికి కూడా టెస్ట్ కేసెస్ రాసినాం. సో దీంతో పాటు మనం ఓల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఈ ఏదైతే కోడ్ చేంజెస్ చేసినో దీనివల్ల కోడ్ 2 కానీ కోడ్ 1 కానీ ఏమన్నా ఇంపాక్ట్ అయిందా, సో దానివల్ల వేరే ఫంక్షనాలిటీ ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందా. సో యాక్చువల్లీ మనకి ఏంది, దిస్ ఎంటైర్ కోడ్ వర్క్ చేస్తేనే మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ చేసినట్టు, మేబీ లేకుంటే ఒక అప్లికేషన్ వర్క్ అయినట్టు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ కోడ్ వర్క్ చేయకున్నా ఈ కోడ్ వర్క్ చేయకున్నా మనకు ప్రాబ్లమే కదా. సో దట్స్ వై వాట్ విల్ డూ, we will execute the code 3 test cases along with old code 1 2 test cases to check whether they are impacted. Okay, we'll stop it here and we'll just discuss in general. So ఇక్కడ దాకా మీకు అర్థమైంది కదా, ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్? Okay, so can anybody tell me what is the regression testing? ఎనీ ఆన్సర్ ఫైన్. మీకు ఎలా అర్థమైతే అలా చెప్పండి, పర్లేదు. తెలుగులో అయినా పర్లేదు, ఇంగ్లీష్లో అయినా పర్లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్? ఓకే, కిరణ్, యూ వాంట్ ట్రై?
రమ్య, సో మీరు సైలెంట్గా ఉంటే మీకు అర్థమైందా లేదా లేకుంటే ఏంది నాకు తెలీదు. సో అందుకే నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను అనమాట. యా. మనం ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షనాలిటీలో రీటెస్ట్ చేసి బగ్స్ ఫిక్స్ చేస్తాం కదా సార్. అప్పుడు ఆ బిల్లో రీటెస్ట్ చేసి ఫిక్స్ చేసినాక దాని రిలేటెడ్ ఏమైనా ఫంక్షనాలిటీస్ కి ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా అనేసి మళ్ళీ ఒకసారి రీటెస్ట్ చేసి చూస్తాం రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ లో. కరెక్టే, బట్ ఇది బగ్ అనేది ఉండదు యాక్చువల్లీ. మనకి రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా రీటెస్టింగ్లో కరెక్టే నువ్వు చెప్పింది, రీటెస్టింగ్కి అప్లికేబుల్. అంటే మనకి ఏదైనా కోడ్ ఇష్యూ వచ్చి అది ఫిక్స్ చేసినాక చెక్ చేస్తే అది రీటెస్టింగ్. రెగ్రెషన్లో ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆల్రెడీ మీకు కోడ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది, అది ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేస్తాం. అది మళ్ళీ ఎందుకు చెక్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం చేసిన లేటెస్ట్ చేంజెస్ వల్ల ఓల్డ్ కోడ్ అనేది ఏమైనా ఇంపాక్ట్ అయిందా. సో ఇందులో ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవు, జస్ట్ మనం ఇవి ఆల్రెడీ పాస్ అయ్యే ఉంటాయి. సో నో డిఫెక్ట్స్. సో మనకు ఇష్యూస్ లేకుండా ఎందుకు చెక్ చేస్తాం అంటే కోడ్ 3 వల్ల కోడ్ 2 కానీ 1 కానీ ఏమన్నా ఇంపాక్ట్ అయిందా. సో ఇన్ జనరల్ we will check the latest code with the along with the old code. సింపుల్. రిగ్రెషన్ అంటే ఏముండదు, వాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక కోడ్ ఉంటుంది, అది రన్ చేయమంటాడు. దానికి ఆల్రెడీ మనం టెస్ట్ కేస్ రాసుంటాం. దాంతోపాటు ఏం చేస్తామంటే ఓల్డ్ కోడ్ రిలేటెడ్ కూడా రన్ చేస్తాం. ఎందుకు? సో ఓల్డ్ కోడ్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఓకే, నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్ రేపు కవర్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ వరకు అయితే క్లియర్ కదా. యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్, ఓకే, టెస్టింగ్. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్? User acceptance testing means once the actual, so in general I'll tell you. So this testing is performed by the end user or the client to verify, or you can say accept, the software system before moving it to software application to production environment. Okay. So this UAT is done as a in the final phase of testing. ఓకే, మీకు సింపుల్గా చెప్తా. సో మనకి యూఐటీ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే టెస్టింగ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఈ యూఐటీ టెస్టింగ్. యాక్చువల్లీ ఇది మనం చేయం, సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది. సో మనకి వర్క్ ఫ్లో ఇలా ఉంటుంది, మీకు చెప్పాను కదా, డెవ్ ఉంటుంది, డెవ్ తర్వాత టెస్ట్, తర్వాత యూఐటీ, తర్వాత ప్రాడ్. అంటే మనం చేసిన టెస్టింగ్ తర్వాత యూఐటీ చేస్తాం. యూఐటీ అంటే ఏంది? యూఐటీ అంటే మనం ఏదైతే కోడ్ మనం చెక్ చేసినామో ఆ కోడ్ని మనం మన డెవలపర్స్ టెస్టర్స్ కాకుండా ఎండ్ యూజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక అప్లికేషన్ తీసుకున్నా, ఒక యాప్ తీసుకున్నా, ఆండ్రాయిడ్ యాప్. లెట్స్ సే ఒక గేమింగ్ టెంపుల్ రన్ అనుకుందాం. సో టెంపుల్ రన్ గేమ్ ఉంది. సో దాన్ని మనం సమ్ కోడింగ్ చేసినాం, టెస్టింగ్ చేసినాం, దాన్ని డైరెక్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే మనం ప్లే స్టోర్లో పెడదాం అనుకున్నాం. సో ప్లే స్టోర్లో పెట్టే ముందు ఏం చేయాలి?
సో మేబీ టెంపుల్ రన్ ఏమవుతుందంటే మధ్య మధ్యలో క్రాష్ అవుతుంది. మేబీ లేకుంటే మధ్య మధ్యలో లాగ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది, లేకుంటే క్రాష్ అవ్వడమో, లేకుంటే క్లోజ్ అయిపోవడమో ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది. సో అది మనకి ఎప్పుడు తెలియాలి. యాక్చువల్లీ మనం ఏమనుకుంటామంటే డెవలప్మెంట్ టెస్టర్ టీం ఏమనుకుంటారంటే ఓకే మేము చేసిన ఫంక్షనాలిటీ కరెక్ట్గా ఉంది, మా వరకు ఓకే ఉంది అనుకుంటాం. కానీ యాక్చువల్ అది యూజర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఫంక్షనాలిటీ అనేది డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. అందుకని ఏం చేస్తామంటే మనం 2 స్టేజెస్ ఆఫ్ ఈ యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఎలా? యాక్చువల్లీ ఆల్ఫా బీటా గామా అని ఉంటాయి. ఆల్ఫా బీటా టెస్టింగ్ ఇంకా గామా టెస్టింగ్ అని ఉంటుంది. సో ఇన్ జనరల్గా ఈ ఆల్ఫా బీటా గామా టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి పర్ఫార్మ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫ్రమ్ అనదర్ టీమ్. సో టు చెక్ ది రెడీనెస్ ఆఫ్ ది డిప్లాయ్మెంట్. ఆల్ఫాలో ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తాం. లెట్స్ సే వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ ఎక్స్ కంపెనీ. ఓకే, సో ఇన్ దట్ కంపెనీ వాట్ విల్ డూ, సో మన డెవ్ టీమ్ ఉంటుంది, టెస్టింగ్ టీం ఉంటుంది. వాళ్ళు కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్స్ సే సమ్ ర్యాండమ్ టీమ్, అంటే అసలు వాళ్ళకి అసలు ఈ కోడ్ గురించి తెలియదు, ఈ యాప్ గురించి కూడా తెలియదు. ర్యాండమ్గా ఎవరినో మేబీ ఒక 10 మెంబర్స్ని తీసుకొచ్చి ఒక టీం ఫామ్ చేసి వాళ్ళని ఏం అడుగుతామంటే ఈ యాప్ ఎలా ఉందో మాకు జస్ట్ ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వండి. సో ఇది రన్ చేసి దాని ఫ్యూచర్స్ ఏమున్నాయి, దాని ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి అన్నీ చెక్ చేసి అసలు మీకు యాప్ది ఇంటర్ఫేస్ కానీ ఎలా అనిపించింది, సో మాకు చెప్పండి అంటాం. అది ఆల్ఫా. సో వాట్ విల్ డూ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, వీ విల్ టేక్ సమ్ ర్యాండమ్ పీపుల్ అండ్ వీ విల్ టెస్ట్ దట్ కోడ్. సో నేను ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ అన్నా అది మేబీ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఉండొచ్చు, కానీ బీటా ఉంటుంది. బీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ బీ డన్ by the client side. Okay, the whole system is validated, or you say tested as per client environment. Okay, so generally these two alpha and beta is done by the two separate teams. Okay, సో మీకు ఇప్పటికి కూడా ప్లే స్టోర్ వెళ్తే కొన్ని బీటా యాప్స్ అని ఉంటాయి. బీటా యాప్స్ అంటే ఏముండదు, నేను చాలా వరకు అప్పట్లో ట్రై చేసేది క్రోమ్, మళ్ళీ ఇంకా ఫైర్ ఫాక్స్. సో ఫైర్ ఫాక్స్ బీటా అని ఉంటుంది, మీరు చెక్ చేయొచ్చు. సో ఈ బీటా వర్షన్స్ ఏంటంటే వీటిని బీటా వర్షన్స్ అంటాం. అంటే బీటా వర్షన్స్ ఏంటంటే స్టేబుల్ ఉండవు. సో జనరల్లీ దే ఆర్ అన్స్టేబుల్. ఓకే, బికాస్ అన్స్టేబుల్ అంటే క్రాష్ అవ్వచ్చు, అది ఒక్కొక్కసారి హ్యాంగ్ అవ్వచ్చు ఫోను, లేకుంటే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అవ్వచ్చు. సో సంథింగ్ ఏదో ఇష్యూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ బీటా వర్షన్స్లో మనకి ఇన్ జనరల్ ఎవరైతే రియల్ యూజర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఓన్లీ ఫంక్షనాలిటీ, అంటే మేబీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్లో వన్ టైం వాచ్ పిక్ ఒక ఫీచర్ ఉంది. అది మనకి మార్కెట్లోకి రాకముందు ఫస్ట్ బీటా వర్షన్ లాంచ్ చేస్తారు అనమాట. బీటా వర్షన్లో ఈ ఫీచర్ యాడ్ చేసి కొన్ని యూజర్స్ చెక్ చేసి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వన్ టైం వాచ్ పిక్ ఉంది, అది సెండ్ చేసినప్పుడు పర్సన్కి వెళ్తే ఓపెన్ అవుతుందా, వన్ టైం ఓపెన్ అవుతుందా, టూ టైం ఓపెన్ అవుతుందా, సో దాంట్లో ఏమైనా ఫిక్సెస్ చేయాలా, లేకుంటే దాన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడానికి వస్తుందా, సో లేకుంటే అది ఓపెన్ చేస్తే సంథింగ్ ఏదైనా యాప్ మిస్బిహేవ్ చేస్తుందా, సో అవన్నీ చెక్ చేస్తాం అనమాట.
అవన్నీ కూడా ఈ బీటా వర్షన్లో చెక్ చేస్తాం. ఎందుకు? సో బీటా వర్షన్ అయిపోయినాక గామా స్టేజ్ ఉంటుంది, అది ఫైనల్ అనమాట. సో దానికంటే ముందు మెయిన్ బీటా వర్షన్. సో either it will be checked by the client or from the end user, we will see that application is working as expected. Okay, so you understood, right? So in general, this UAT means it will be final stage of the testing where it will be done by the different random persons. In the alpha, it is done in the inside of the organization. In the beta, either it will be done by the outside of the organization with the client, or you can say the end user. అంటే మనమే టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో టెస్ట్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాం. ఓకే, సో యూఐటీ మనం చేయం ఇన్ జనరల్గా. యూఐటీ అనేది సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బట్ ఇట్స్ గుడ్ టు నో ఇన్ఫర్మేషన్. సో యూ అండర్స్టూడ్, రైట్? ఆర్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, can anybody tell me what is beta? Beta testing, we call them as a beta or alpha. ఎనీథింగ్, మీకు ఏమర్థమైతే అది చెప్పండి, పర్లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ షై or if you can't communicate also, you can just text in the chat conversation if you're uncomfortable in talking. Okay, సో మనకి కాన్సెప్ట్ అర్థం అవడం ఇంపార్టెంట్. ఎనీబడి వాంట్స్ టు ట్రై? యా, ప్రతిభ. ఎండ్ యూజర్, క్లయింట్ యూజర్, టెస్ట్ అప్లికేషన్. యా, కరెక్ట్. సో మనకి క్లయింట్ ఎవరైతే మనకి అప్లికేషన్ కావాలి ఇది కరెక్ట్ ప్రతిభ. సో సో ఎవరైతే క్లయింట్ ఉన్నారో, మనకి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమని ఇచ్చారో, సో వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే ఎండ్ యూజర్ అంటే ఫైనల్ ఎవరైతే అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళు వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్లో చెక్ చేస్తారు అనమాట, ఆ అప్లికేషన్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో మీరు ఆఫ్టర్ ఈ క్లాస్ ప్లే స్టోర్ ఒకవేళ ఆండ్రాయిడ్ ఉంటే బీటా అని టైప్ చేయండి. బీటా అప్లికేషన్స్ అని, క్రోమ్ బీటా అని, ఫైర్ ఫాక్స్ బీటా, వాట్సాప్ బీటా. వాట్సాప్ బీటా ఎప్పుడు ఫుల్లో ఉంటుంది, చాలామంది డౌన్లోడ్ చేసుకుని టెస్ట్ చేస్తారు. సో దాని కింద కామెంట్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో, సో మీకు అర్థమవుతుంది అసలు బీటా వర్షన్లో ఏం జరుగుతుందని. ఓకే. సో టిల్ హియర్ ఇట్స్ క్లియర్, రైట్? సో ఇన్ జనరల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫంక్షనాలిటీ అండ్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఏంది. సో ఇన్ జనరల్ ద ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్, we will validate the functional testing. Means what exactly the software does, and mostly we will focus on the user requirements. Okay, so this functionality testing oh, comes before non-functionality. Okay, sorry. So simply we'll check what the code is, how the code is working, how so is it working based on the user requirements, and it will come before the non-functional. Non-functionality means we will verify the performance. మన కోడ్ వర్క్ చేస్తుంది సరే, అసలు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్, ఎంతవరకు వర్క్ చేయగలుగుతుంది. సో విల్ డూ ద సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ ఆర్ రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్. సో here we will simply check how the software works.
Okay, mostly we will concentrate on the user expectations. Okay, simply this comes after the functional testing. So we'll discuss what else we have in the non-functionality testing. Okay, in the non-functionality testing, simply we will check the software under different conditions. Okay, what are the types of non-functionality? Let's say we have performance testing. పర్ఫార్మ్ టెస్టింగ్ కూడా మనకి మార్కెట్లో బాగానే డిమాండ్ ఉంది. ఇందులో వచ్చేసి మనకి లోడ్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, స్ట్రెస్ టెస్టింగ్, ఇంకోటి వచ్చేసి వాల్యూమ్ టెస్టింగ్, అండ్ దెర్ ఆర్ వన్ మోర్ సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ వీ హ్యావ్, అండ్ రికవరీ టెస్టింగ్, అండ్ కాంపాక్టబిలిటీ టెస్టింగ్, కాన్ఫిగరేషన్, ఇన్స్టాలేషన్, నాన్ ఇన్స్టాలేషన్, శానిటేషన్, ఎండ్యూరెన్స్, స్కేలబిలిటీ, చాలా ఉన్నాయి మనకి. యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ టెస్ట్ చేయము, గుడ్ టు నో ఇన్ఫర్మేషన్. సో వీ నీడ్ టు నో ద types of testing so that it can help in the future. Okay, సో ఇన్ జనరల్గా మన ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్లో మెయిన్గా మనం చెక్ చేసేది కోడ్ అసలు మనకి ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే యాజ్ పర్ ద యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వెదర్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ విల్ చెక్. వేర్ ఈస్ ఇన్ ద ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ మోస్ట్లీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ the performance, means how efficient the code is working. Okay, so we will see. సింపుల్ ఏముండదు, ఇది మనకు నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్. యాక్చువల్ మనం ఏంటంటే ఆ, అంటే ఒక కోడ్ తీసుకున్నాం అంటే దాంట్లో ఏమైనా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అంటే ఎవరన్నా దాన్ని బ్రీచ్ చేయగలుగుతున్నారా, లేకుంటే రికవరీ టెస్టింగ్ అంటే ఒక మేబీ రికవరీ టెస్టింగ్ మీకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. హార్డ్ డిస్క్ అది యూజింగ్ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ మనం రికవర్ చేయగలుగుతాం. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది రికవర్ చేయగలుగుతుందా లేదా. కాంపాక్టబిలిటీ అంటే మనకి ఒక యాప్ తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక యాప్. సో ఈ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ కాకుండా సింపుల్గా టెంపుల్ రన్ అనుకున్నాం. ఈ సేమ్ యాప్, సేమ్ టెంపుల్ రన్ యాప్ ఐఫోన్లో వర్క్ చేస్తుందా, ఆండ్రాయిడ్లో, ట్యాబ్లో, ల్యాప్టాప్లో, సో డిఫరెంట్ డివైజెస్కి కాంపాక్టబుల్ ఉందా లేదా. సో అట్లా మనం చాలా ఉన్నాయి. జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, ఐ థింక్ విల్ స్టాప్ హియర్, విల్ కంటిన్యూ టుమారో. సో ఇక్కడ వరకు అయితే మీకు అర్థమైంది కదా, ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉన్నాయా? అదే మరి మాసు ఓకే, సో నేను
ఆ రికార్డింగ్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు, మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా అడగండి. సో మీరు వెళ్ళి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బీటా టెస్టింగ్ అంటే ఏందో చూడండి అంతే. ఇన్ జనరల్ ఆల్ఫా బీటా గామా టెస్టింగ్స్ అంటే ఏంటి, యూఏటి. ఓకే, విల్ ఓకే. కనెక్ట్ టుమారో. యా, యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్.